Hi children, good morning all of you. All of you welcome to our English class. We already completed our first lesson and one poem also. So as early as possible we can arrange one class interaction. I think that you already waiting for that one, isn't it? Many subject teachers already conducted interaction classes. So for our English also we can arrange within this week we can arrange one interaction class. Before that, what you have to do? You have to study our discussed portion very well. And if you have any doubt, you can note down that one. Okay, so interaction time, you can clear your doubts and I will ask you to produce your notebook. So you have to show me the notebook also. And I will ask questions. You have to study our first lesson very well. Okay, you should be get ready for our class interaction. Okay. Today's class we are going to discuss one lesson from our supplementary reader. And except our honeycomb, you have one supplementary reader and workbook. Previous class we discussed workbook and today's class let's begin our supplementary reader. And the first lesson title itself Tiny Teacher. And can you guess who is that tiny teacher? Yes, it is a small creature and it is a very familiar creature for you, a small insect. And what is it? Yes, it is the story about an ant. And the title tells us that tiny teacher. And what it refers. From the title we can understand, title itself we can understand that we can learn a lot when we observe an ant. Have you ever observed how the ants are moving through the floor or on the wall? നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Yes. And when we observe, we can learn a lot. That what are the things we can learn from a tiny teacher, from an ant? That is our story. Okay, I will give you the brief summary about our first lesson, the tiny teacher. We all know that it is a very smallest insect. Even if it is a very smallest insect, we know that it is very hard-working creature. Have you noticed it's a hard-working mentality? Have you ever noticed it? Yes, we already know that even if it is very small in size, they have the tendency to carry bigger size things itself. And so, the ant being the smallest insect, is an intelligent and hardworking creature. How we can say it is very intelligent? That we can see that we can. It is already discussed in our story itself. It is a very hardworking that we all are agreed that one. And its intelligence also we can see from our. We can collect that ideas also from our lesson. And we know that as it is the commonest insect. It may be black in color, isn't it? Red in color. It is a very quite common insect. Here and there we can see the presence of insect in our own house itself. And we know a number of facts about it. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം when we observe, if we have the time, if you are interested to observe an insect, you will get a lot of means a number of facts about it. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. And an ant has feelers which is also called antennae. ആൻറ്റിനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആൻറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഹെഡിൽ തന്നെ നമുക്കതൊരു ഫീലേഴ്സായിട്ട് ഫീലേഴ്സ് ഹിയർ മീൻസ് ജസ്റ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി ഓൺ ദ ഹെഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കൊമ്പ് പോലെ തെറിച്ച് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ആൻറ്റിനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ. ഫീലേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ദേ ആർ യൂസിങ് ദ ഫീലേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീലേഴ്സ് അതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടിലെ കൊമ്പ് പോലെ നിൽക്കുന്ന അത് എന്തിനാണ് ആ ആൻറ്റിനെ എന്തിനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് യൂസസ് ദം ടു ടോക്ക് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ് അതർ ants. While moving up or down the wall, you may be noticed then when an ant is moving up or down the wall, how they are moving. When they are moving on the way, if an ant met an opposite one, they have the tendency to just touch its body. Next one, so the opposite sides ant's body, it just ടച്ച് ദാറ്റ് വൺ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ റൈറ്റർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ടച്ചിങ്.
the opposite one. While they are touching the opposite one, it uses them to talk and greet. അപ്പോൾ ഒരു ആണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ആണ്ടിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആ ടച്ചിങ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി എ ടച്ചിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയലി എ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. വിഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ദേ ലിവ് ഇൻ ദെയർ കംഫോർട്ടബിൾ ഹോംസ്. So they have their own homes, generally called nest or ant hills. So the name of their nest is ant hills, just below the surface of the soil. Each ant hill has hundreds of little rooms and passages that we can't imagine itself, isn't it? നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് ആണ്ട് ഹിൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? There are hundreds of little rooms. And the queen ant lays eggs in some other place of their rooms. ഒരു പ്രത്യേക അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂമിലാണ് ക്യൂൻ ആൻഡ് അതിൻ്റെ എഗ്സ് മുട്ടയിടുന്നത്. Other rooms are nurseries are there, stores are there. Stores means storeroom is there, reserved quarters and separate barracks. And we know that ants of each category carry their duty sincerely. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആർ ദർ. ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി മീൻസ് എമംഗ് ദം സോൾജിയേഴ്സ് ആർ ദർ, എമംഗ് ദം വർക്കേഴ്സ് ആർ ദർ, ആൻഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആൺസ് they are doing their own duty without disturbing others. So we can say simply that they are leading, they are enjoying a peaceful life. അതായത് ആൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദേ ആർ ഡൂയിങ് സിൻസിയർലി, ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദെയർ ഓൺ വർക്ക് വിത്തൗട്ട് ഡിസ്റ്റർബിങ് അതേഴ്സ്. സോ ദേ ആർ ലീഡിങ് എ പീസ്ഫുൾ ലൈഫ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആൺസിൻ്റെ ലൈഫ് വളരെ പീസ്ഫുള്ളാണ്. അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ വർക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ടെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോ ദേ ആർ ലീഡിങ് എ പീസ്ഫുൾ ലൈഫ്. ആൻഡ് the queen ant is the mother of the entire population of the colony. Colony here means a group of ants are called colony. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൻസിനെയാണ് കോളനി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And you know their lifespan. What about their lifespan? Their lifespan is about 15 years. 15 years ആണ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത്രയും കാലം അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഉള്ള ആയുസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ വെഡിങ് ഫ്ലൈറ്റ് വിത്ത് എ മെയിൽ ആൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഡ്രോൺ ആണ്. ഓൺ എ ഹോട്ട് സമ്മർ ഡേ ഇറ്റ് കം ബാക്സ് ടു ദ എർത്ത് വിത്തൗട്ട് വിങ്സ് ടു ലേ എഗ്സ്. മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എർത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഗ്രബ്സ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദി എഗ്സ്. ഗ്രബ്സ് മീൻസ് larva of a insect is already called grubs. In a few days grubs come out of the eggs. അപ്പോൾ മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ലാർവ വരിക ഈ എഗ്ഗിൽ നിന്ന്. സോൾജിയർ ആൺസ് ഗാർഡ് ദം വൈൽ വർക്കർ ആൺസ് ഫീഡ് ദം ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദം ഇൻ ഗ്രോയിങ് അപ്പ്. അപ്പോൾ സോൾജിയർ ആണ്ട് വർക്കർ ആൺസ് എല്ലാം ഗാർഡ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ എഗ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്രബ്സ് വലുതായി വരുന്നത്. ആഫ്റ്റർ 2 or 3 weeks ഗ്രബ്സ് ബിക്കം കൊക്കൂൺസ്. ഗ്രബ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? ലാർവ ഓഫ് എൻ ഇൻസെക്റ്റ് ആണ്. അത് പിന്നെ കൊക്കൂൺസ് ആയിട്ട് വളരുന്നു. വിച്ച് ദെൻ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആൺസ് അപ്പിയർ. ന്യൂ ആൺസ് ആർ ടോട്ട് ആൻഡ് ട്രെയിൻഡ് ബൈ ഓൾഡ് ആൺസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ന്യൂ ആൺസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓൾഡ് ആൺസ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ വീക്സ് ട്രെയിനിങ്, കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദ സ്മോൾ ആൺസ് ബിക്കം റെഡി ടു വർക്ക്. So simply we can say that man can learn hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones. These lessons we can learn from the ants itself. So another wise we can say that basically we can say that ants are a tiny teacher for us because we can learn a lot of qualities. What are the qualities? Hard work, sense of duty, discipline, cleanness, and how we can care the young ones. These are actually the lessons we can learn directly when we have the tendency or when you are interested to observe the ants. You can learn simply. You can learn from the ants' life itself. So they are called a tiny teacher. And you have to read your story. Just below you can see comprehension check questions are given there.
Okay. The story of an aunt's life sounds almost untrue. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഗിവൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റോറി ഓഫ് ആൻ ആൺസ് ലൈഫ്, നമ്മുടെ ആൺസിൻ്റെ ലൈഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് അൺട്രൂ, നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് എന്നാണ് മീനിങ്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അൺട്രൂ മീൻസ് വാട്ട്? ആ മീനിങ് വരുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. So first one is the exact word meaning. What is the first one? Highly exaggerated. Highly exaggerated means saying more than what actually has. അപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി പറയുന്നതിനാണ് എക്സാജറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ്. നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്കത്. ആൻ ആൻറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ബട്ട് ദ വൈസസ്റ്റ് ഇൻസെക്റ്റ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ സെക്കൻഡിലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വി നോ എ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് എൻ ആൺസ് ലൈഫ് ബിക്കോസ് എന്താണ്? പീപ്പിൾ ഹാവ് കെപ്റ്റ് ആൺസ് ആസ് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് വാച്ച്ഡ് ദെയർ ഡെയിലി ബിഹേവിയർ ക്ലോസ്ലി. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ വാട്ട് വേസ് ഈസ് എൻ ആൺസ് ലൈഫ് പീസ്ഫുൾ? എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് പീസ്ഫുൾ ആണെന്ന്? Yes, an aunt's life is very peaceful because each aunt in a colony does its share of work intelligently and bravely and never fights with the other members of the group. So we can say that aunt's life is a very peaceful one. Otherwise we can say aunts are leading a peaceful life. Next you can see again comprehension check is there. How long does it take for a grub to become a complete ant? ഒരു ഗ്രബ് വളർന്നു വലുതാവാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ടേക്സ് അറൗണ്ട് 3 to 4 weeks. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡു ദ വർക്കർ ആൺസ് ക്യാരി ദ ഗ്രബ്സ് അബൌട്ട്? The worker ants carry the grubs about for airing, exercise and sunshine. Next one, what jobs are new ants trained for? ന്യൂ ചെറിയ കൊച്ചു ആൺസിന് എന്തൊക്കെ ജോലികളാണ് ഉള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? ന്യൂ ആൺസ് ആർ ട്രെയിൻ ടു ബിക്കം വർക്കേഴ്സ്, അവർക്ക് വർക്കേഴ്സ് ആവാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോൾജേഴ്സ്, ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലീനേഴ്സ്. നെയിം സം അതർ ക്രീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ലിവ് ഇൻ ആൻഡ് ഹിൽസ്. ആൻഡ് ഹിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? നെസ്റ്റ് ഓഫ് ആൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആണ്ടിനെ കൂടാണ്ട് ആൻഡ് ഹിൽസിൽ കഴിയുന്ന ക്രീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? സം അതർ ക്രീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ലിവ് ഇൻ ദി ആൻഡ് ഹിൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ബീറ്റിൽസ്, വണ്ടുകളുണ്ട്. സം ലെസർ ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് ആൺസ് ആൻഡ് ദി ഗ്രീൻ ഫ്ലൈ, ഇതൊക്കെയാണ് അതർ ക്രീച്ചേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെൻഷൻ 3 things we can learn from the tiny teacher. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. There are many qualities that one can learn from ants. What are the qualities? These includes hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. Okay, so you have to read your textbook very well, and if you have any doubt, you can ask it. Okay.